Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri mukaaga ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku lwaleero olunaku lwakusatu ensuubira nti mwasuze bulungi nnyo. Amanya nze Faridah okuba nga ate ngenda kuba nga mbatambuzamuko mawulire agabaddewo mu kanyomero kaffe akamaite Global Updates. Awo nno omugenyi waffe w'olunaku lwaleero agenda kuba nga ate atwegattako. Tugenda kuba nga twogera nsonga z'abakyala, nsonga za kubeera nti ate abakyala bakabasanyizibwa. So ngenda kukubiriza nnyo gwe wenna omuzadde oli mwana wa bulenzi olina abannyoko, ngenda kukubiriza nnyo sobola okuba nga ate obeerako kweno sho ofunemu ekyokuyiga butya bw'oyinza okuma mwannyoko mwana wo muwalawo obutasobola kubanga ate agenda mu mbeera bwetyo kubanga tebeera nnungi nnyo. Ngenda kuba neegatiddwako omumbejja Lilian Luwedde era nga bwetu tetugenda okuba nga ate tutambuza show yaffe ey'olunaku lwaleero gwa tannava waka kugenda kukola ng'okubiriza bulungi nnyo nti mukwano it is the time. Obudde bwatambudde dda, va wakasambyako osobola okuba nga ate otuuka ku mulimu mu budde olime kufuna zi suspensions oba warning letters ate ezidemotivating omuntu. So weekubirize bulungi nnyo osobola okuba nga ate otambula ogenda okukola gwatalina kyakukola naawe weekubirize okuba nga ate ogenda onoonya ekyokola kubanga tekigenda kukusanga waka weebase. So buli lunaku taking a step towards looking for what you want to do. Naye wobanga okeera kumakya kwebaka kulya kwebaka teriyo mulimu ogenda kunokinga ati yoddo okubanga ate gukwereetera nti munange nze nzuuno obadde onoonya ekyokola. So abatalina abaana ab'obuvubuka unemployment is really high amongst the youth, naye ate tusobola okubanga ate twewaayo okubanga tunoonya ekyokola ate tuleme kunyooma mirimu. Bw'oba gaggawala oba onoobeera obulungi tandika n'ekyo ekiba kiriwo, omulimu gw'oyagala gujja kukusanga ng'otambuddeko okusinga ate bw'onootuule waka nga tolina skill yonna gye weegattako. Buli lwokola omulimu gwe gw'oyita omubi ate you are acquiring a skill gy'oba obadde tolina. So mu kibi tulabengamu ekirungi sobola okuba nga ate tutambuza obulamu. Kakati oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala yaayo olw'okuba nti ku nsonga nti ba civilians oba abantu ba bulijjo balina okuba nga bavunaanibwa mu kkooti y'amagye oba nedda. Munange kyagali masanyu mu bantu abasingira ddala ab'ebyobufuzi ne bannamateeka oluvannyuma kkooti okugamba nti buli civilian yenna teriyo tteeka era kimanye mateeka okuba nga ate asimbibwa mu kkooti y'amagye, era bano ne bakikaatiriza
bategeeza bulungi nnyo ne bagamba nti kooti eno it is a disciplinary committee like nga balooya abamwe bwe baali bagiyita nti tribunal era bano ne bategeeza nti tekkirizibwa mu mateeka kubanga ate essalira omuntu yenna oba ewozesa omuntu yenna nga civilian. So nno kakati oluvannyuma kooti eyo okuwa ensala yaayo abantu bonna abalina abantu baabwe nga bavunaanibwa kooti martial oba nga abamu bakyagenda ne mu kooti abamu bali ku remand abamu baba convictinga munnange baavaayo ne batandika okwewuuba nga balowooza nti kooti weeyisiza order eyo nti abantu bonna abayina emisango egyo fayuzi zaabwe zigiweeyo mu kooti martial ate zireetebwe eno mu kooti y'abantu oba eno kooti za bulijjo. Munnange kutuwa okusaawa olunaku lw'eggulo nga teri kikoleddwa era weewaawo deputy speaker wa parliament yabadde mu lutula lwa parliament olunaku lw'eggulo kwe kubuuza Attorney General munnange bituuseewa era nga omukulu kiryowa kiwanuka kwe kututegeeza nti ya advisinze ebitongole bya government okubanga ate bitandika okussa mu nkola ensalawo ya kooti era nategeezaako bulungi nti tannayogera n'abamakomera ekyo no kitegeeza nti ab'amakomera tebasobola kubanga ate bata abasibe ng'ate Attorney General tannaba kubanga ate ayogerako nabo era ono yategeezezza parliament n'agamba nti ye ng'omuntu agenda kubanga ate advisinga ebitongole byonna ebirina obuvunaanyizibwa era ng'ono yategeezezzaako nti era yayogeddeko ne DPP yamu advisinze okubanga ate agenda ayogerezeganye ne kooti martial asobole okubanga ate bamuwa files ez'abantu bonna aba civilians bebadde batryinga mu kooti martial era n'ategeezaako bulungi nnyo nti kati essaawa eno kooti martial tetuula olw'ensonga nti olw'ebigenda mu maaso era n'agamba nti emisango gyonna egyaba babadde bavunaanyibwa mu kooti martial kati giri at hold olw'ensonga nti kati kooti martial tekyatuula wabula era ono yategeezezza parliament n'agamba nti Minister wa Justice Minister wa Defense agenda kubanga ate yeekanya ensalawo ya kooti eno asobole okubanga ate munnange naye agenda asobole okuwabulwa ate the powers that be. So nno ono bwe yamaze okwogerako eri olutula lwa parliament olwo era twalabyeko ne balooyazi ba Besigye era nga nabo boolekedde ku ofiisi ye era nga nabo badimandinga ekintu kimu abantu baabwe bateebwe kubanga bakwatibwa kyebbo kye bayita nti bakwatibwa illegally era nga kati bali mu komera illegal olw'ensonga nti kooti yasalawo nti abantu bonna abakwatibwako ne baconvictingibwa kooti martial bateebwe era nga bano bwe batuuse ku ofiisi ya Attorney General munaye tebakkiriza kuyingira ne bannamawulire wabula bo bayingidde ne boogerezeganya ne Attorney General era n'abategeeza nti nno ali mu kwogerezeganya n'ebitongole ebivunaanyizibwa mu kuteeka ensala ya kooti eno mu nkola era nga bano bategeezezzaako nti bamubuuzizza ani asiba abasibe baabwe abali eruzira nti munnange ate era tasobodde kubawa ansa ntuufu olw'ensonga nti naye tagiina wabula yabategeezezza n'abagamba nti ye talina powers zonna zitabasibe ababadde nga baconvictingibwa kooti martial era ono n'abategeeza nti naye ayina order gy'alinda era nga kati omuntu walyebuuzizza kakati Attorney General wagamba nti ayina order gy'alinda olowooza order eyo eyinza kuvaawa bano babadde bakulembeddwamu lead counsel waabwe omukyala Martha Karua okuva wali eri mu Kenya ate ne Lord Mayor ne balooyazi abalala ababadde ate bawerekeddeko abalooyazi bannaabwe bano okulaba nti baklients baabwe bateebwa bo kye bagamba nti baklients baabwe kati ssaawa eno baliyo mu makomera illegally era nga beebuuza ani abasiba kubanga kooti yagamba nti abantu bano bateebwe wabula ate bo tebannalaba abantu baabwe bateebwe era bavudde wano ku ofiisi ya Attorney General bayolokedde Luzira prisons okubanga ate boogerako n'abakulu abatwala Luzira okulaba ate buzibu ki lwaki abantu baabwe tebateebwa era nga bano era
bwe batuuseeyo bagenza okwogerako ne bakirayansi baabwe era ne boogerako ne abakulu abatwala amakomera g'eluzira era nga bano babategeezezza nti nabo bali mu kulinda orders okuvawo ewa Attorney General basobole okuba nga ate bata abantu baabwe era ne babategeeza bulungi nnyo nti bo nga ab'amakomera tebasobola kubanga bata omusibe yenna nga tebafunye kiwandiiko kyonna oba order yonna okuva ew'omuntu yenna era ne babategeeza bulungi nnyo nti ensalawo ya kooti bagimanyi era bagitegeera bulungi nnyo era ne babategeeza nti nno naye bo tebalina kubanga bassa ensalawo ya kooti mu mateeka okujjako ng'ate bafunye ekiwandiiko ekibawa olukusa olwo oba ekibawa go ahead okuva ewa Attorney General ate ye Attorney General agamba nti naye ayina order gy'alinze from somewhere okulaba nti ate ateeka omukono ku unconditional release ez'abantu abo bano nno bavudde awo nga balina obusungu nga bagamba nti kye babakola kwe kubazannya akazannyo era ye bavudde eruzira bano mbiro besiza mu ddene era ne boolekera ewa Chief Justice Alfonso Owiny Dollo bano nga baagala okwogera naye bamubuuze munange orders zammwe zaali za kisaazi oba mwali muzitegeeza era nga bano bategeezezzaako bulungi nnyo nti baagala okwogera ne Chief Justice ono ababuulire lwaki ate bo tali mu following orders eyawa ate nga abantu baabwe kati saawa eno bali luzira naye tebamanyi ani abasiba kubanga kooti yabata naye ate bakyaliyo eruzira so nno etwavudde kaawe wabaloyazi ba Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obedi Lutale Kamulege ate ne tugendako waneno ku offices za NUP Kamocha bano nno nga nabo bakedde okuteekawo olukungaana okwogerako eri bannamawulire era nga abayise bannaabwe abanekedde mu red ne barrets zaabwe ku mitwe era nga bano nabo bagamba nti bagenda kubanga ate boolekera mu kooti nga bademandinga for unconditional release of their supporters olw'ensonga nti abaana bano abawagira NUP okuva mu mwaka gwa 2021 bakwatibwa General Court Marshal ne bavunaanibwa yadde nga abamu bavaayo ne bapleadinga guilty era ne president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni n'abapadoninga ate waliyo bo abalala abaagaana okupleadinga oba okutekinga plea guilty ate munnanga abo bo bakyaliyo eruzira bano bategeezezza nti abantu baabwe bakwatibwa mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka era nga bagamba nti okufollowinga orders za kooti ezaweereddwawo ku Lwokutaano oluwedde nabo kati badimandinga abantu baabwe bateebwe nga tebalinaako kakwakulizo kwonna era nga president w'ekibiina kino Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yategeezezza bulungi nnyo nti kati bazzenga banyigirizibwa naddala abantu baabwe nga bakwatibwa nga bajeetebwako ebisangosango nti basangiddwa ne military attires basangiddwa n'ebintu ebirala era ono n'alagira abawagizi be bongere bagende mu maaso okubanga ate bambala berets zaabwe za red nga teri abakuba ne ku mukono kubanga ye agambira ddala nti beret eno it's not an attire of the court martial so n'ategeeza nti bagende mu maaso okubanga ate bazambala naye kinajjukirwa nti police yavaayo omwaka oguwedde neeyisa warning negamba nti oyo yenna gwe banaasanga ng'ayambadde ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekyambalo kya police oba amagye ajja kubanga ate akwatibwa kakati bw'owulira ate enjogera ey'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ng'alagira oba ng'awa go ahead abawagizibwe kubanga ate bagenda mu maaso n'okwambala berets zino omuntu omu yandyebuuzizza ate olowooza ekigendererwa ki olowooza tebali mu kubanga ate basosonkereza poliisi ebeeko kyeyogera wabula bano bategeezeza nti boolekera kooti olw'okuba nti baagala abantu baabwe abayitirivu ennyo ababadde bavunaanyibwa kooti marshals ez'enjawulo okubanga ate bateebwa bunnambiro eyo nno bwe tugenda okubanga ate tutambula tuveeyoko tugendeko ate mu miitingi olutuula olw'omulundi ogwa 26 olwatudde olw'abalamuzi
era nga bano batudde nga baagala okuba nga ate batunuulira emirimu gyabwe engeri gye giri mu kutambula. Olutuula luno olwakulembeddwamu Chief Justice Alfonso Winyiddolo munnange ate yabadde mu mitambo bulungi nnyo era n'ategeeza abalamuzi bano nti balina okukola emirimu gyabwe nga tebeetiriridde oba nga tebalina gwe battira ku liiso. Ono okwogera bino yayogedde kusinziira ku bigambo ebize byogerwa after olwokubanga nti bawa ensalawo ey'ekikanga bwe kityo era ng'onagamba nti bo nga ab'oludda ate ab'essiga eddamuzi bo bagenda kubanga ate bagoberera kiki amateeka kye galagira. Kakati omukyala Speaker wa Parliament Anita Anet Among ono nga yabadde yeetiisa obubaka bwa President munnange yabudde livalinze bulungi nnyo era n'agamba nti President Museveni asabye abalamuzi okubanga ate bakola emirimu gyabwe ng'ekigendererwa ky'ekyokukuuma eddembe eryaleetebwa okuva mu 1986 era ng'ono yabakubiriza n'abakattiriza n'abagamba nti kijja kubanga si kya tekiwansa okubanga ate abalamuzi be basalawo okubanga ate baleeta obutabanguko mu ggwanga ate lye balwanirira okuteekamu emirembe. Munnange nno ebyo bye byabaddeeyo mu lutuula lw'abalamuzi olwabaddewo olunaku lw'eggulo. Ekyo nno kiraga ki eri ggwe omuntu nti executive olowooza batandise okwekuba ne judiciary kubanga buno obubaka buba bulina ekirala ate communicating naye ng'ekyo ekibuuzo ngenda kubanga ate nkikulekera ngenda kuwummulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako Mumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero omukyala Nana Mwafrika. Tugenda kubanga twogera nsonga z'abaana bawala, nsonga za kubanga ate abaana abawala bano bayisibwa mu mbeera etali nnungi naddala mu mbeera gye tuyitamu ey'emirimu, ogenze kusaba mulimu naddala aba activists abakwatibwa nno tugenda kubanga tubitunuulira ki ekibireeta na butya bwe kiyinza okubanga ate kikwatibwa. Very good morning, pomulamuko katono nnyo tekomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes. They meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors.
Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. So kolikeyo mu kuwummulamuko tuba tutudde bulungi nnyo mu program The Mighty Drive negatiddwako omumbejja Luwedde Lilian. Tugenda kuba nga twogera nsonga z'abakyala nabagambidde abaana ab'obuwala. So gwe maama taata oyina oli mwana wa bulenzi oyina mwannyoko oyina abaana b'ozaala eno program ekwatirako ddala kubanga high rates of defilement rape byonna munange ebisinga kunyigiriza mwana w'obuwala. So ke kugamba nti katufunayo akadde ate sobola okuba nga ate tutunuulira ensonga zino kiki ekizireeta era n'okusanga tuyinza n'okuba nga ate tufuna solution ku kyo ekyokuba nga ati tufindinga ate butya bwe tuyinza okuba nga twejja mu kizibu kino eno. So ngenda kuba nga ate tutambula mpola mpola nammwe tuyige mu mbakubiriza nnyo tukozese comment section tekamu ekibuuzo kyo tekamu endowoozayo sobola okuba nga ate show etunyumira bulungi nnyo ate era mbasaba nnyo sobola okuba nga ate tutesa nga tetulina gwe tuvodde nga tetulina gwe tuyisizaamu maaso sobola okuba nga ate show fenna etunyumira kubanga tujja wano nga tuzze kuyiga sinakindi abamu kuffe tuli bazadde abamu tuluubirirwa kuba bazadde abamu tuyina abaana so nno kwe kubakubiriza ennyo nti buli ateese n'obuvunaanyizibwa nga talina gwayisizaamu maaso olw'ensonga nti show eno fenna etukwatako bulungi nnyo olunaku lwakusatu era njagala okubakubiriza nnyo nti tugende tukola abaana ab'obuwala okusingira ddala kubanga ffe abataagala kukola ate twagala nnyo ebirungi embeera zaffe ez'obulamu zidimandinga nnyo okusinga ate abaana ab'obulenzi kuba yagendako era ku makya agenda asala enviiri ze naye ate gwe ogenda osiba enviiri ez'emitwalo 10 so munnange esente zino woba tozikoze ogenda kuzijjawa weewaawo sigamba nti embeera ezimu muzeeteekamu naye by look of things bw'obanga ate tosobodde kubanga obeerako nekyeweekolera mu bulamu
ate weeteeka mu mbeera nti omuntu omu asobola okuba nga ate akukozesa mu kintu kyonna ky'aba ayagala olw'ensonga nti oba onoonya survival. So kwe kubakubiriza nnyo tugende tukole emirimu, tetunyooma mirimu abaana ab'obuwala. Kubanga sente ez'omuntu akedde n'alongoosa n'omuntu akedde mu office zibeera zizimu, tezibeerako njawulo, bw'ozitwala mu banka it is the same money. So tetunyooma mirimu, tugende tukole emirimu. N'abo bootya okulaba ng'okola ogwo omulimu tebagenda kuwa sente kubanga bakulabirira oba bakuliisa oba bakwambaza. So tulekeraawo okubanga ate twetiiririra tugende tukole sente. Ngenda kubanga nyaniriza omumbejja Lilian Luwedde asobola kubanga atulamusaako ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Weewaawo ngenda kubanga kwasiza wakazi ndawe bakuzaako omukyama bingi nadi musinzibwa kubanga mutulaba mbaniriza nnyo omwezi ogwa February mwesiimye baazaala mu mwezi guno kale kwegamba mwesiimidde ddala ng'olinga kolima ogwekyabulavu sikiwa nti waliwo omwana gwe bazaala mwezi muno atayagaddwa simanyi kale bwe ndowooza bali bwe mwasuze mutya era tugenda kubanga twogera ku nsonga zikwatagana ku mwana wa buwala violence, sexual harassment. Waliwo tweet mukyala Nana gye yakoze etandise okwogeza abantu obwama naye kirungi ali mu studios agenda kuba tubuulira ebyali mu tweet eyo bituufu si bituufu. Kuba nalabye ne Dr. Stella Nyanzi naye ng'ateeka akopinga kiri ng'akiteeka eno yes. Then kitegeeza nti munnange waliwo ensonga enkulu gye twetaaga okuba nga tuwa amata. Olunaku olwaleero yazze wanjawulomu agaddewo tuyinza okuyita eri okumulaba naye anyway nze kamwanirize asooka alamuse kuba tulaba nze mumbejja Luwedde Lilian nkwaniriza nnyo ku Mighty Drive olunaku olwaleero. Mukyala Nana, good morning. Good morning. Ekyaleero kyawukamukko bulijjo kye tuba nakyo ekifaananyi naye katube nga tutandikira awo olunaku olwaleero obuuzizza ku batulaba bigenda bitya? Obulamu Uganda si bubi obwenkomeredde. Weewaawo tubuwangaaliramu nga bwe tuli ebisoomoozo bingi naye ng'abantu abalamu omuntu omulamu tolema naawe kuteekawo resistance eri ebikusoomooza okugenda mu maaso. So obulamu butambula nga bwe tuba tusobodde okuteekawo resistance ne tutambula mu kukuubagana n'ebitusoomooza n'okwebaza Omukama mu ebyo ebiba byaba tugondesa. Okay, so Uganda ogiraba otya mu kifaananyi ekinene nga bwe kitambula ssaawa zino? Uganda bwetambudde nga tubitunuulira ebyembeera y'abantu ebyobulamu oba muli awo nti Ebola akomyewo, COVID akomyewo era twegendereze, Mpox waali, Mpox naye waali, ebisoomooza Uganda bingi, ebisoomooza omutono omukulu, ebisoomooza wa bizinesi, munnabyabufuzi, omuntu ssekinomu nga nze, omuwala omuto, omukyala, omwana, ebisoomooza bingi Uganda. Naye ne byetukyasobodde okulemerako okulaba nti tugulubana nabyo okubitereeza. Nabyo mwebiri bye tufubako ne tutereeza n'otoba abaana n'obateeka ku ssomero. Tuli back to school season kati. Abakola bizinesi n'osuubula n'ogenda mu office ku makya awatali public transport oli ku kapikipiki mu makubo amafunda agali chaotic okuzaama. Uganda tuli mu state ya quagmire. Oba osobola okukkiriza bangi balina ab'emikwano gyabwe mu makomera, amakomera nago abalamuzi mwabalaba juzi, abatali basirikale temubateeka mu kubonerezebwa kw'abasirikale oba kunoonyerezebwako. Uganda bwe mugiraba bwe njiraba ebisoomooza bingi nnyo ddala. Yeno Uganda gye muzze mulwani because kati ekikumbozesezza goli activist obadde eddoboozi eri abo abatasobola kweyogerera oba kwerwanirira. Yeno Uganda bwe mwayagala ebeere oba yeno mu Uganda gye muzze mulwanirira? Uganda abasookera ddala tusuubiza nti bagijja mu kiwonvu kye yalimu ekyali ekizibu ennyo kye batugamba ebitabo. Nze nange nzaalibwa buzaalibwa mu 77 nga asemberera okuggwako. So abamanyi Uganda gyavudde batugamba nti waliwo ekibinja ekyajja ne kiraba nti ebyali bikolwa ekiseera ekyo tebyali birungi
ne beewaayo ne bawaayo bingi, abasawo, abasomesa, abalaalo b'ente, abalunzi b'ente, abantu okuva mu background ez'enjawulo bajja lumu ne beeteesa ne babaako akabondo ke bakola akajja ne kawakanya nga keeyambisa emmundu, obuyeekera, tactics eza gorilla war, okulaba nti oba oli awo bakyusa ekyo bo kye balowooza nti kyali tekisaanidde. Ne tuba nti bwe tusoma ebyafaayo ebyo oba emboozi ezo nga bwe zinyumizibwa, abamu ffe abazadde baffe babyetabamu butereevu, bajjajja baffe, omugenzi jjajja ng'omu bakyetabamu butereevu, baabimanya, baabiraba. Eggwanga bwe lituuka mu z'ekinaana ne batugaa nti lyanunulwa okuva mu mikono gy'abo abaali nga tebalitambuza bulungi. Abantu era ne basaakaanya nnyo, Bannayuganda baayagala nnyo 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 nnyo, baayagala nnyo abantu abo, baayagala nnyo omwami particularly Museveni. Abantu baayimba atuwonyeza, amanya okwebaka, avudde abawadde 10-point program, abantu baajagala nnyo, omuli abatuzaala abamu abakyali abalamu, baayagala nnyo abantu bano nga bazze. Era baamala akaseera nga babaagala nga batambulira mu kusuubizibwa nti tutereeza kino wamu, kino tukikola wamu. Kitale tewaayita kiseera ne batandika okubaamu, I think byali tebigenda bulungi. Awo tuba naffe tukuzeekuzeemu, obiwulira nga banyumya. Ebitaagenda bulungi, ababiwakanya ne babiwakanya okutandikira ddala mu bakadde nga Mwami Bidandi Salibaani, abo abagenda bawakanya nti awo mugendo kwe twajjira constitution gye tubaze okutambuliza kw'eggwanga bino bisobiyemu, ne bagenda nga bawandukako bamwami Mugisha muntu tebali mu myaka nga 2 nga bawakanyizza be bayingira n'ab'ensiko. Badokita Besigye kati eyeesanga nti ali mu kattuko okuwozesebwa mu kkooti ey'amagye newankubadde nga yagannyuka nti eggwanga bwe litambudde, bwe twabinyumizibwa ne bwe biri kati bwe tukuze nga naffe tutuusa obyerabirako, si bwe kyandibadde. Bingi ebisaana okuba eby'enjawulo. Okay, tugenda kubanga tutunuulira nsonga za gender based sexual harassment in Uganda, particularly twagala kubanga tuconcentrating nnyo wane waffe Uganda. Some allegations, some are cases that have been recorded with evidence. So tugenda kubanga tutunuulira abaana abawala bangi nnyo bazze batuuka mu eyo embeera, abamu mu ngeri gye tunoonyamu emirimu, you want to work but again omuntu gw'osabamu omulimu asooka ate kutunyuza mu nsonga ziri okubanga ate akuwa omulimu. Weewaawo n'abalenzi nabo bayina embeera gye bayitamu, but this time round we want to concentrate on the girl child. Abalenzi tujja kubanga ate tuboogerako omulundi omulala. I want to begin with the case of Madam Nana Mwafrika. We want to kubanga tutunuulira ensonga ye era ng'omuntu omu yabadde bana ebibuuzo byazze bingi, batujja kubanga tubitambuza mpola. Tujja kubanga tutandikira ddala ne post ye gye yakoze. Ffenna yatukutte, as in, you know, something finding you unaware, and someone might call it an allegation against the person of the minister. Because position eyo nene akati tugenda okubanga te tutandikira Madam Nana Mwafrika, you shed more light on the allegation that we were making, because right now we call it an allegation because we do not, you know, as a person, maybe even the one go gamba anti ya kola ekikolo ekyo. Mwebale nnyo nga tutandika mulamwa gwo mulungi nnyo, gusaanidde ddala okuweebwa ekitangaala ekigusaanidde. Gender based sexual harassment, cases known, cases unknown, cases that may never get known, and allegations. Batugenda kuwukya allegations ne tweet yange. Tweet eyo ngiteekayo sitamidde, sitera kweyambisa bitamiiza. On rare occasions when the moment calls for it, waliwo ekyokujaganya nza okweyambisa kawayini naye sinywa, siri munywi nti ngenda mu kyotera okuvaako. So ngiteekayo nga ndi sober 100%. Njiteekayo nga kyenjogera nkimanyi nkyekakasa. Kyenjagala tutandike nga mbasuubiza kwe kuba nti
nyinza obutadelvinga mu depth olw'okuba nti olw'ensonga z'ebyokwerinda byange olw'ensonga maybe oba oliawo ebyokwerinda by'omuntu gwenyumiriza nti kino kyakolebwa kuba nze tweet bwe ngiteekayo kwabadde kiva otuula in July I'll be 48 years old otuula taking stock of your life ng'omukyala I'm growing wiser. I'm a human rights defender. I've been a very, very active and vocal activist. But at this stage, I'm putting at the need to sit back. Mwebeni inspiring nze namwe mutwale mu maaso ekyetaaga amaanyi oba olyawo gesita kyalina ku myaka gyange egigenda kakati nti tweet yange nagitadde eva wekiji inspiring nkuze if not me who bwe seeyambisa experience zange oba byempiseemu ukubisharinga freely mfunye obuvumu obujjayo ekyantuukako n'essuubi tikirina gwe kiyinza okutaasa enkya bwe nkugamba nti omwami gundi lwali olunaku lumu kawungezi kamu nantuukirira ku lukomo lw'essimu nga ŋŋamba nti ayina kye yali alimu ekyali tekimusobozesa nga kyekuusa ku byakwerinda security ye nga eri compromised teera yali tasobodde kuva mu kifo kye yalimu okumala akaseera era yali muyala nansaba mugulire emmere era ngimutwalire nsooka kusuggestinga njiwo owa boda kuba tubadde tukyakola weewaawo nayinanga ki abayambi nti wendi sandyagadde n'abantu balala kuwamanya kuba akozeseza ekigambo ti security yaabwe ng'omuntu yali teyali kyankoze kirala they had never hurt me I owned a business they were business people within the same locality mwetwali ekiseera ekyo saakirabamu bulabe nagula emmere ku kifo ekiyitibwa gundi chicken tonight nabuuza emmere eyandyagaddwa n'engula emmere nenvuga emmotoka ku ndagiriro gyeyali kuba nali simusangangako mu kifo kiri private nenvuga emmotoka nga ngoberera endagiriro gye naweebwa mmotoka nagyolekeza mu bitundu by'ekiwaatule era na buli kati nakubadde wakyuseemu katono wempitawo waliwo apartments ezirectingibwawo wakyuseemu ensi ekyusa emyaka gikulunguludde naweta ekifo kimu mukono gwange gwali gwa ddyo geeti yaggulibwa nayingiza emmotoka bwali buwungeeredde ddala wali wasirifu ddala mu mulyango omuntu eyali ansabye ekyo yali ansabye ne wabaawo omulyango oguggulibwa mu mukono gwali gwa kkono yaggulawo namulaba nti yeye neŋŋenda olw'okuba nti okuva lwe nataddeyo tweet eyo wazzeewo concerns ebyokwerinda byange era kyandeetedde okuyitako ekibuli ku CID nga ndagiriddwa ab'ebyokwerinda abalala benadde ntegeezezza ebiwandiikibwa okutiisibwatiisibwa ojja kiraba tolina kyojja mukola ojja kugasimbagana defamation okutiisibwatiisibwa kuyitirivu okuva eggulo ssaawa nga 3 sinnaddamu nadecide nze consciously obutabeera ku mutimbagano era essimu yange tebaddeeko na buli kati teriiko kuba abantu bakuba essimu bangi mbeebaza the people that are calling that are reaching out abantu bammanyi ndi mukyalo of standing mu society abantu bange bammanyi abantu mu butale bodaboda abantu bammanyi mwempangalidde abantu bange mwebale aba reaching out people are reaching out of course okunsaasira bangi of course kyaba kubyewala
banji bangumya tulinawe okwogera abagezaako kuswaza nti gender based sexual harassment kijja kuba kizibu nnyo okukirwanyisa. Ebitongole tuyina biyitirivu ebiyina ensonga eno ku logo zaabwe ebiyina ekigendererwa ekirwanyisa vice eno. But how do we succeed? For example, if you go and read the tens of thousands of thoughts on the tweet that I shared, if you read what people's thoughts are, and that's a free platform. People are saying what they want to say, how they want to say it. As freely as I said, ntinze kiseera kyayita abaami babiri ate nayogedde ku baami babiri naye omutimbagano the fire ekutte ku muntu omu tekyewonyesa kuba ali mu position naye I don't know what coincidence it is abaami babiri be njatudde benayatudde nakirese sina kubalumiriza ate omuntu yetegereza byenzize njogera obwo gwadde mulundi gwange ogwokusatu omulundi gumu gwensooka okwagala okuvaayo otya okukozesebwa omusajja nga teweesiimidde kintu kyantiisa. It is a traumatic experience. I wasn't always 47. I was a younger girl. By that time. I was a younger woman. The very first time, omwami owokubiri mu nsonga muno mulimu amannya abiri omwami Balugahare ayina empaako eya 10. Waliwo omwami gwe bayita Kabafunza Kihabat. Abangi abavuddeyo kunsaasira, many people that are reaching out and saying, Nana, we are sorry for what you had to, endure silently. Others are mixing the name with Kabaziguruka. I've so far corrected about 3 people who, the name is not Kabaziguruka. The name is Kabafunza Chihabat. I last saw him years ago at Entebbe Airport Terminal. I was much younger than I am today. It had not been my first time seeing him. I think he worked with a clearing firm. He offered me a lift, which I took. And soon as we left the airport, a few minutes, you first get to that town, small town, Kitoro. You diverted, you're sitting in someone's vehicle and they offer you a lift. You're not fearful. It's daytime. It was evening. There is a diversion into what I learned to be Chitoro. Yes. There's a diversion. I think it was on the left hand if you're coming from the airport. Yeah, it is on the left. They drove somewhere to a gate. The gate was opened. It was a very quiet place still. I don't know if it was their home. And thinking he's picking something or he knows I'm going to Kampala because they asked where I was going. Had you known this person before giving you the lift? Yes, not to know them as very close, but in the same, as a young girl, I had like you get small jobs. I was helping with, I was doing some work there. So I went like 3 days in a week at the airport. Kakati, ekyo nakyo kyagenda bwe kityo olw'okuba nti ensonga yaleese it's brought out a lot of threats to me and as a matter of fact it's becoming an issue ab'ebyokwerinda gye nsuubira nti interest weri kuba waliwo okutiisibwatiisa naye waliwo in fact advice eyampeereddwa nzijjeko location because I will be arrested for defamation. I would like to say that I do not put on these glasses this morning to try and disguise who I am. Location yange esimu sinagijjako kweri esimu teyabaddeko consciously olw'okulimitinga messages nzijira maze nearly 24 hours hydrating bulungi sirya bulungi waliwo tension ekujjamu waliwo nze mpulira nga waliwo kye neeyambudde
waliwo kyenazadde waliwo kisikini kyeneyambudde, because these are not the only men I spoke about. I do omanyi oluusi otracing ekitriggering ekyoyogedde oba kyokoze mu kiseera. Yes. Ekiseera ennaku eziyise, people were talking about, you know, single parents, abaana, school fees. Nenenyigira nnyo mu nsonga omwali omukyala yali avumwa, single mother, anokoddeyo simanya fees y'omwana biki. Olunaku olwa Sunday nazuukuka nga bw'onolowooza nostalgia, nolowooza about your past. I did not share just about those two men. I did share about some other beautiful memories in my life. There was no very detailed number of names of people that I have interacted with on emotional level. So okutuuka ku bana ababiri nina ebirowoozo bye nalimu, ebirowoozo by'olimu by some, I don't know what chance it is, because mu bibuuzo by'abantu ebibuuzibwa, era oyo, is it the same woman? Era oyo, era nti bombi abo ababiri nabo ne babeera bakulembeze nti Nana, somebody asked, people get raped by, you know, drunkards, drug addicts, you know, criminals, and you're out being raped by ministers. They were not ministers when they by did that this time, to yes. me. And people are asking, why now? And I am asking, what better time? If I pose that to you, you ask me, why now? What better time? I am older, I am wiser, and there is a looming threat. There is risk. If these people should have stayed who they are, I mean, people, some habits don't die if it was a habit, because ebintu ebyantuukako nze teyali mistake. Abaami ababiri be nasobodde okufuna obuvumu okwogerako mu ndaba yange, si nti twali mu kirago kya mwenge ne tuba nti tukyusiddwako mu ndowooza, si nti namujjira nga nina engeri gye nnyambadde ne musikiriza, yakimeditatinga bulungi, yakiyina mu ndowooza y'okumala akaseera. And he planned. It was planned. My being raped was not accidental, it was not coincidental, it was not, what can I say, it was a planned move. There had been prior preparation for it. Omwami saayina buzibu naye, saayina kumutya kwonna, enfunda nnyingi yayingiranga ekifo ye ne mutowe we baalinanga depo y'ebyokunywa zibbiya. Twali ku premises nga ziri ku street y'emu. Omu ku mukyala waliwo omwana omuwala naye yafuuka Naalonge ekiseera ekyo, twakonectinga nnyo ne Naalonge, yali azaala abaana bamutowa Balamu. Mannya kati gagenderedde, ekiseera kigenze. Wagendako ku poliisi okuloopa nga incident esooka ebaddewo? Saagendayo. Ne incident ey'okubeera tewaloopa? Saagenda. Esooka ey'eku kisaawe Entebbe mu Kitooro, andeeta mu Kitooro, ye yasooka. Omwami oyo nze siddangamu kumulaba physically, naddamu omulaba, because when that happened I did not go back to Entebbe for Okola. Saddayo, I think for about 3 weeks. Then naddayo akaseera katono nnyo ne ndekeraawo. Kakati nti njagala describing anza bwe namulaba, yalinga musajja munene, he was also youthful sort of, teyali mukulu nnyo, yali munene nga muwanvu, kabafunza ki Herbert. Bwe nnoonyereza tuyina telecom companies, I mean walingawo amasimu bw'otuuka nti gye natwala emmere nakubirwa ssimu. So nti obukakafu bwange mbuyina era nga bwetaagiddwa, nze nabawadde information. I shared my experience, which happens to have information that many now believe could be helpful. So the information is there. For me, I shared that at one point in life,
there was a person that made me happy, but there was a category that just did this. I didn't delve into why. I didn't make a case out of it. For example, ekyomwami Barugahara, nalyo nfuuse maama, nayina abaana abato ddala. N'olunaku lwaleero ndi mu kiseera kizibu. Abaana bange kati abakuzeemu, they are aware of this. There is a very big awkwardness at the house. Bayina pia waabwe ali Germany, eyabakubidde essimu ne bakola like a call ng'abaana. N'ababuulira nti bwe nakoze tweet eyo kyatutte minisita mu DM ye eya X Barugahara wa Children and Youth. He gave me a message that started my sister in Christ. He has called me my sister, I think, about 3 times since that. When that thing happened, I did not really see him much. Yajjanga nnyo ku dduuka lyange. Era nga bwe yajja yazanyiikiriza nnyo in a way that was sexual. You know, advances that clearly I did not give any welcome to. Nti olunaku lumu yasaaga ebiseera ebyo nabeeranga ne kattere mu dduuka nga ndaba nnyo enjiri nga mpuliriza oluusi gospel music naddala ow'oluswahili oyo nti ye yaki I don't know why he said that to me, but he must have picked nti nali mulokole or something. Kuba lumu yaŋŋamba nti mu lulimi yayagalanga nnyo okwogera nange mu lulimi olunyoro lunyakitala mu kuhaaba apasita abo mu kutuyima manya zoona muzaahura bapasita abo bo bakola. He said that in lunyoro Kenya. I remember that one also very vividly. So he joked a lot. I don't know if when this happened to me, I realized he hadn't been joking. He had this in his mind. In the start, I used to think maybe he joked until some jokes were, of course, bordered with, you know, with being offensive. Mukuhaba pastor, he spoke a lot to me in that language because he read. I speak Runyankola, I speak Rutoro sometimes. So nze nti ekyasinganga okunnuma okuba nti ofa nakyo otya olina abaana bw'waba musango gwa rep emisoso mingi nnyo kebere bwakola ki risks ze nalimu ekiseera ekyo nzijjukira nti particularly ekintu ekyasinga okunnumya era okutabangula ebirowoozo byange ekiseera ekyo kwe kulowooza nti nyinza okuba nga nakwatibwa ekirwadde era natwalanga nnyo obuvunaanyizibwa nga neekebeza emirundi egitakka wansi w'esatu omwezi olw'okutya kuli nekijja lumu kyo I got a bigger scare hearing a rumor of, you know, their health, which I could not confirm. But even if this was once, it was full rape, it was penetrative, it was rough, it was very unpleasant, it was very ugly. Did he make in one of our messages, when this happened, I was so embarrassed, which he must have read. I remember that when I sprang up from that position, I shot into a small shower room and I closed the door. And I sobbed in there. I do remember him trying to struggle to open it because I didn't open it for a very long time. I was so confused and embarrassed. And when I left, I didn't see him for a very long time. One particular time that I remember seeing him, nali ku bank mu KCB, bank eyo ku Garden City, KCB bank. Nali ngenze nga na transaction wakati wange n'omwami yali avudde Southern Sudan awo. So ayina transaction nga yekuusa ku motoka n'emmotoka gye nali nvuga ekiseera ekyo nenjissa ku market walingawo akantu bakayita OLX or something. Muntu n'agiraba nga wayise ekiseera nga kiri kintuuse nga ekiseera kyayitira ddala ne mulaba physically.
omwami oyo nze kyendowooza nti oba sense ya entitlement n'akulaga nti nekyeyakola newankubadde nga yakiraba nti tekyakusanyusa era naye kyamusonyiwaza ndowooza nti yensonga lwaki teyaddamu nnyo teyaddamu kudda ku dduuka saamulaba sijjukira mulaba for a very long time naye waddawo communication awo yayinanga enamba enjijjukiramu 08 oba mulimu 8 ezrepeated oba 0 nga 3 I have a vague remembrance of that number. Nti ekiseera ne kiyitira ddala mulaba ku banka yajja mu ngeri y'okwagala like to hug yankwatako n'engalo ze still in a like a fond nalina omwami we yali avudde Southern Sudan nga tuli awo ayina sente zajja yansasula omwami oyo ndoza yajjanga agamba nti omukyalo nno mumanyi nedda yakozesa n'ebigambo yakozesa ebigambo still mu lulimi olunyoro omukazi wange nyamunura. That word I felt so disgusted because I understand what that means. Entitlement. He did this to me and he thinks omukazi wange I am his woman. After raping nyamunura years passed after he did what he did. Nekindaga nti yete yakiraba mu nsobi ye kyamunyumira kwe kuŋŋamba disgusting stuff. After he did what he did he threaten you yagamba toyogera kintu kyonna? Never. He didn't say anything. Ekiseera kyakulunguka nga nfuna WhatsApp messages ezajja zisembera ddala ezimu zaabangamu ebifaananyi by'omukulu mutabani w'omukulu mukulembeze w'eggwanga. Nzijukira lumu namureply nga nemugamba lwaki ompeerezanga ebifaananyi by'omuntu ono. Ate nga era emyaka giyise ekyo kiri literally emyaka 3 emabega yenyigiranga nnyo mu kumpeereza oba birthday y'ono omwami akuteerayo ekifaananyi. Nze kyensoma mu ngeri yange nti yakikozesanga kugezaako kulaba ndi munyiivu oba siri. Kati olunaku olumu wetufunira communication eddamu mu 2023 nali mu kibuga ekimu e Netherlands nensoma ku mutimbagano mpitamu nensoma bamugonnomoddeko ekitiibwa gyafunye nange nti omuntu ono ekiruyi ekintu kye kyeyankola tekinzigwangamu nzijukira nti kyanjijira wewamugambira nti noonyaako kyanyiiza era nagenda ku tweet eyo nenteekako please I think kuteekwa kuba kwaliko ne exclamation we have something to talk about topic rape. Yes. Because ndagidde ekiseera luli oba yatya kyogerako linga kibaddeyo kuba ku dduuka teyadda naffe ne tutambula location eyo nengenda nga nyexpandinga nemba nga sikyagikozesa nnyo ne wayita ekiseera nenjiggala nabo bennyini eyo depo yavaawo dda. Kyo kinnumidde emyaka si kyangu kusonyiwa oba kwerabira buli lw'omulaba nti Luwenda bagundi eyo milestone gye yali atutte n'ensoma bye bagimutikidde mu humanities. Nakwata essimu nga nimwekanvu nnyo. I was in a state of like rage mixed with shock. Like, position y'abaana. I'm looking at that. Teyali y'abaana tannagifuna. 2023 bamuwadde doctorate. Era gamba yali US ali mu bifaananyi bamuwaana okufa obufi n'ensomamu n'empuliranga kintu kinuma tekitandise butandisi kyannuma dda. We have something to talk about. Amangu ddala yagamba his reply yali who has raped you my sister? My sister. I turned to his sister. Reply yeggulu kwosa ggulo kiro kyaleesejjo. He called me his sister in Christ. Kakati nti mu kiseera ekyo nali bweru wa ggwanga nangamba I'm calling you immediately. Give me your number.
simanyi oba yali takyayina yange kuba nange honestly saagina enamba zikyuse nnyo amasimu the actual gadgets zikyuse. Yes. Bwangamba ekyo sijjukira communication yabu message wetandikira wayita hours ti message yo nagirabye, give me your number, I call you immediately. Enamba gye namuwa yali +4 yali namba yebweru. Europe yali namba it's kakagundi kekani wekalina wano. Anyway, nemuwe namba eyo. Waliwo amasimu kubiragana before the messages. Nga sinagenda mu message bwankubira njagala kusoma bwe yajja bye twayogera nga andaga nti yeewugusa tategeera. He does not remember anything. He didn't seem to, because he goes straight to, oh, how are you? Okuzokola hero okukola ki? I'm like, it's what? We talked a bit of, I'm looking at this person, but I'm enraged. I wrote in Runyoro. Nti nkwijuka ekire ekyo kurungi muno. Byone byabaire nkubijuka. He diverted completely from it. Messages ozija in between zagendera maaso, I think mumfunda zennaku nga 2. Netwogera betwayogere mungate bwe yandaga nti takwatagana takonekitinga kino. Mutima gane gungamba nkuterese. Mutima gwe gumanyi nti saakusonyiwa. Era nkimulaze. Naye akideviatingako. Abantu kye bajja mu tweet yange, buli omu ali welcome to use the information they pick from my tweet as they deem fit. If as a person with a background here advocating for human rights, a lot of times totally putting emphasis on children and women, if I got to a point of feeling a guilt, Ajja afuuka minister of a very sensitive position, children and youth, and that thing ran again. I spoke with an individual yesterday, random people sharing messages to me, random people. One person came where I was and we had a conversation, and in this conversation another woman, her pain got intense when he became minister. She talked about it to someone. That someone asked them what they felt would make them, what do we, are you ready? Do we open a case and what? I'm told the woman said she would feel so relieved if he apologized, if she saw him face to face and he apologizes. I am told the person who knew that person called the other one. They talked and they met with this lady. This is information coming to me. And she let it be. Within the same moments, nagezaako ate okwagala ng'aligaga nti bwe mba nkusonyiye kati ate kyekisobola ogenda mu maaso nti kati onsonyiye kati bigendere ddala mu maaso. Just know nti abakyala abaana n'abawala abayise mu kintu kino bangi, abakyakiyitamu naye yakiyiseemu eggulu waali naazi mu kukiyitamu kati waali, kijja kutubeera kizibu nnyo okukikyusa oba okubaako milestone gye tutuukako mu kulwanyisa abakyala okutyoboolwa mu ngeri eyo olw'ekikula kyaffe. Kijja kuba kizibu nnyo bwe tumaintaininga attitude gye tulina. Genda ku tweet yange olabe, laba profiles z'abantu who are out defending. They probably have never met him. He probably has never spoken to them. Because he's spoken to me, I've seen him face to face. I know how calm he carries himself, how calmly he carries himself. I know what Herbert Kabafunzachi looked like. Big, very energetic, a bear of a man. The statistics that 2 men that raped me,
and I used the word rape. This wasn't a forcing of touching the breast. This was rape, if you know the definition. Penetration involved. No protection, both instances. If that small statistic, these people have become leaders at such a level. A woman, some people, there is a tweet by a youthful person who I see in pictures with the same minister. The caliber of activist Nana is. How? Like, how does she rep and keeps it? Being a human rights defender does not make me superhuman. I have fears, I have worries, I have concerns, I have... Nti, abantu banja soka kuloza kucha society, chitu chetu ino kulwanisa is that thing of bananda babatya, banachiwulira batya. Bananda babatya as a woman at my age has cost me things, has kept me in regret where I should have, found redress in matters. Yeah. Bananda babatya, how will society see it, how will they hear it, how will my children take it? Omukulu minister, in his only response, wakati watwite eno kuvalo yajja. Yes. Bw'ogisoma obulungi, who has hired you? Today buli kimu kyokola either oli hired oba wali oba oguliddwa. What are you going through that has forced you to damage my reputation? If this be read to him that it is intent to damage reputation, I welcome him to take me to court today. Or I welcome ab'ebyokwerinda jengenda ogenda olwaleero ekibuli CID okuggulawo general inquiry file ku nsonga eno ku mannya gano abiri. Okay. These messages are eggulibwewo kibeere open nti omukyala wabeewo protection ya ku bakyala n'abaana abawala. Nti oyinza okuyita emabega n'ojja n'oyongera bw'oba wali olina ekyakutuuseeko. Bwe kiba kibuusa busibanga bwe kisomebwa nkomezaawo comment eyo kye nayagadde okugamba. You see that in my understanding this language had intent to is it edited? Is this one edited? Please complete it. It is, child, it's there. That's what it is. Your tweet was sent to me by my firstborn. Wow. Is this an attempt to guilt trip me using a child? He knows my children are my soft spot. He knows I love children. He knows I must have children too. Is he thinking of my children, who must have been a big factor in me keeping this to myself up to now? You're thinking, oh my God, it goes public. They are older now. A big side of my young ones are older. Right now, when you get it, they already have this information. It took one of their concerned peers in Germany. Your mommy, she okay, there is an awkwardness in the house. He wants to be kind to you. And then I'm preparing myself also to speak to them. I mean, I have threats. It's open. Go to those tweets. Go there. Yeah. There is a further, blackmail in circles of activists. Omukyala neyimbye munyo semanyi namukola bamuyitaga Thatwaire yawandise nti Nana has gone against so many people including me. The so many people must be herself and an organization called Agora that blackmailed me after I was jailed for marching to parliament. Nti tukkiriza nnyo society okubeeramu abantu abeerimbise mu kye batali. You have a face leading in activism, but they are crooked, they are liars. Muchala Nana. Why am I going to be quiet about two people that by some chance would become leaders at such a level? Bwe nkisirikira mba mutakabanyizi wa ddembe kikaaki. Era ku myaka gyange bwe mba sisobodde kulabula ggwanga nti mugamba nti abasezi bali abantu.
mumuliraano gwange ndowooza nti mulimu omusezi. Omusezi bw'aba yankanga, and it's my personal experience and I share it. My personal experience with Balaam Barugahara and Herbert Kabafunzachi, it has been a traumatic, it has been a thing I regretted. Do you imagine having to take HIV tests almost every walingawo entinda waliwo akarwali waliwo mwami yambuza, why do you keep doing this? Because I used to do it repeatedly at about 2 laboratories. Lumu yachimbuzanga asaga, why do you keep doing this? Okay. Because I want your result, I want to know. Luckily, I was okay at all instances. Wow. But do you know what it takes to live with such fear? Yandwaza. Aina che yankola. Nti trauma yo jolimu, it does not permit you. Today, I trace the way I relate with males. Abasajja batwanye mu public muno mwebali bemanyi ne ku Twitter okwera bemanyi yali agezako okunkwana ne mugamba politely ne sumuwa go ahead banji they are like many naddala fa abakyala nze sifumbiddwa siri mu marriage nazaala abaana bange out of relationships sifumbiddwa naye buli lwotafumbira oli awo takulaba competitor, they think everybody, you know, kugamba. But everyone that is abombasiima nti omwami ekiyitibwa omusajja kwe kuba n'amaanyi agasobola okugamba omukyala onyogeredde bulungi ensonga ozitaanya bulungi kindeetedde okwagala nti naye omuntu later alabibwa nti alina ne leadership skills talina buvumu bugamba mukyala nti oyina ekikunsanyusizaako tuteese namwefoosingako ate ng'oyita mu lukujjukujju olunguzisa emmere nkutte mu nsawo yange okugula emmere njikuleetera onkole ekyo kakati olwaleero owandiika nti my sister in Christ, my brother in Christ as we now become Barugahara. Threat eziwandiikibwa ku nze Balamu waali aziraba. Balamu bw'aŋŋamba my son, my firstborn, what am I supposed to tell my child? What am I supposed to tell my own children? Era naye ndowooza kye yeebuuza nti kakati bino yasobola binnyonnyola atya mutabani we kubanga how do we both rehabilitate the minds of these children betukoze kino? Omwana wa kutrustinga atya nti mami human rights defender, that's what other people are asking. This is the face of the other gentleman. I was very small. I was very little. The only big thing on me was my chest. I was very little. I nearly suffocated under his weight. The clothes I was wearing were stained by his emissions. For me, these I've since mpuliranga nina ekizito kye nnejjeeko nti okusirikira ensonga bwetyo omuntu ali mu bukulembeze ofiisi y'abaana n'abayuusi omuntu gwe mu mayindi yo gw'olaba nti gw'omanyi gwe wakakasa nti he's a wolf n'okisirikira. Do you know what weight the guilt I've felt nti nterese ekintu kino it turned, I'm a victim, but at one point I started to feel guilty. Naalongo really bw'ataba gwani if you don't speak out. Ekiseera ki mabega kaawo I tweeted abantu amanyi tebeegendereza owandiika ekintu gwe ng'okijjukira nawandiika about these rapes. I might not have put my name or their names, but I put she was in the airport, she was given a lift, there was a diversion, there was asking, please step out of the car, I'll do something small, wait here in the living room, wait, come inside and wait, in a few moments we'll proceed. He did that. I had dirty clothing. What happened? Did he fall asleep? Did he go some other room? And it's bad. Njagala obagamba nti
these things are happening to so many other women. But read the reactions from both educated people, human rights activists since my tweet. Read. Notably, abantu nga batu heire agasabani soma byebogera, and you tell me that a girl who gets raped today can dare, that a woman who gets raped at her office today can dare go to the police and report. Read those tweets ombulire nti waliwo omukyala ajja okufuna obuvumu obuwaaba ekyo. I'm being ridiculed nti Nana human rights defender ne bamukwata n'akisirikira. Does being a rights defender make me superhuman? Does it make me a superwoman who has blue blood? No. So genda kubanga tuwumulamuko katono nnyo ensonga za gender based sexual harassment ziba nzibu nnyo olw'ensonga nti lwovaayo okubanga oyogera ate bakazi banno who would have come to your defense be basinga okukuba ate okuteeka wansi tekisoboka awayiriza and all that kyekireetedde nti ate vice ene kyagenda maaso nti your fellow women, even those who have been raped, will ridicule you for coming out to speak about the vice that eba yakutuusibwako. Tuwumulamuko katono nnyo tokomaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. tukulikeyo mu kuwummulamuko tukyagenda mu maaso ne programu yaffe y'olunaku lwaleero oli ku Mighty Drive tutambulira ddala kuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 olunaku lwaleero tutunuulidde gender based sexual harassment
cases and allegations. Bwe tugamba cases ze ziba zinonyezeddwako obukakafu ne buvaayo nti ekintu ekyo kyakolebwa. Bwe tugamba allegations kwe muntu okuvaayo ne ngamba nti gundi oyo bannaye yandwepinga naye nga I haven't adduced evidence eraga nti kituufu ekintu kino kyaliwo. So yensonga kigenda okubanga ate tutambuliramu ate nga ffe abaana abawala we all know ebintu bino bitutuukako naddala mu mirimu oba mu butale. Sometimes I get disgusted ng'ogenze downtown and men are pulling you like sagala ogula nakukwatira because they think it is okay. That is harassment even when you have not penetrated me. So byebintu byetwagala okwadressinga olunaku olwaleero. She's here giving her side of the story. A lot of women gyetuli eyo ng'ebintu bino byakutuusibwako naye nga toyina buvumu buvaayo maybe because of your family ogamba naye family enandaba etya oba obufumbo bwange because if you are a married woman and you come out to say you were raped by another man bufumbo buba bugenze. So because of that you will keep quiet. A lot of reasons lwaki abantu basirika ne society as well. Society yaffe gye tukuliddemu erina engeri gyerabamu omukyala tomala gavaayo ng'oyogera ku nsonga ezimu. They will come out and condemn you for speaking up. And also ne bw'obanga gw'olumiriza alina ekifo ekyobuvunaanyizibwa. Kyova olaba nti ensonga ya Madamu Nana buli omu emukutteko nti balaba nti wouldn't she think Balamu is in a position natavaayo kubanga amwogerako weewaawo abamu bagamba the allegations avenues marriage nenkugamba nti nze mu ngeri eyange omwami onansanga ku KCB ayagala janvumbatire in a way that shows we have something you are quite nzijukira nti waliwo ekiseera ekyo akigaa nomala nonyingi nowalinga mabichi after days after that nti kyakusaalirwa nnyo nti okujjako ngo experiences ekintu kino tolimanya how it further impacts on your ability to be in and sustain relationships thereafter. Nze ng'omuntu ayayita mu nsonga eno I can now rightfully trace back ntunula emabega n'endaba embeera zange n'abaami oba oliawo abandi badde abalungi gyendi otuuka no snapping omutunuulira you see a rapist in nearly every man. I must admit it, I have trust issues when it comes to I have real trust issues with men. Abasajja bangi obalabira mu kifaananyi ekyoli aba yakutuusaako obuzibu obwo. Ne mukyala Nana awo olina wali wogambidde nti waliwo we mwayogerako akatonotono. By that time I believe yayita natuuka before byabukulembeze byalimu at this particular time. Didn't you ever think of looking for him to sort things out nga temukozesa social media platforms? What do you think okukirowoozaako obeera muswavu naye do you think for example that tweet there's something to talk about? If telecom companies do not lose this data, it will all be there. Because where it looks, if Balaam is alleging, there was a website that wrote a very big article. The name of Mohozi was there, how he has won a lot of favor from the president and his son. The article. And now they are mercenaries. And now a person I gave it to went and found it had disappeared. The whole article had gone. But if that article, for those who saw it, it was mercenaries out against the Minister of Children Affairs and the Youth. Yabadde article nene nnyo ne bateekamu nga bwakoze n'amaanyi bwafunye favor eri omukulembeze w'eggwanga ne mutabani we ne bateekamu nga how the attackers bakolaganira ddala bali within cabinet kati bakolaganye nabo. You look at when it's convenient for Nana to be a mercenary that's working with members of cabinet, it's convenient she's working with them to hit one of them. When Nana is speaking about the vices, society, ebitakolebwa, she is opposition, she is anti-government.
ekifaananyi ekimu ekyanokoddwayo nga mwami Herbert Kabafunzaki ayimiridde n'omukulembeze w'eggwanga. Article endala omuntu gye yawandiise nti opposition women alleging NRM leaders have raped them. Tunulira society nti omukyala nvuddeyo nsharinga experience eyange. It is a person, I went through it myself. Wenfunidde amaanyi agakyogerako obuvumu oba amagezi oba whatever factor has pushed me to talk about it today, it has come from me. I have lost the fear that I have. I've shared it. It's public. I want to unburden myself of that. Naye n'olaba reactions z'abantu who otherwise would be like, ekyo kiyinza okulowooza nti Balamu yandyagadde okwogera ku kino. Severally, my attitude toward his messages we yamperezanga ebifaananyi bya mutabani w'omukulembeze w'eggwanga, WhatsApp, either nesibiddamu deleting out that. Then one day I think I put an outburst. I said, why do I have to get these messages from you? Like a responsible person, nti ayinza otuuka ne ku ddaala eriteebekebwa mu buvunaanyizibwa bw'abaana n'abavubuka. Ye mwennyini, why didn't he initiate that? If you ask, nti sikirowoozangako kutuula naye. Ensonga ne zimalibwa one on one oba n'abantu abatonotono be musobola okuba nga mu involvinga ne kiba nti tebiggweredde ku social media nasindisa message oli tajjukira events ezaaliwo and everything. Because each time I signaled it, nga yeewugusa n'abanga atakimanyiiko, as if you are talking about it. My sister who has raped you. I'm calling immediately. Call me immediately, I help you. Kakati abakopye, and I'm glad that came up. Nze yo thread nabadde sikimanyi nti I can even retrieve it. Naye anzijukira incidents. Nade sikyajjukira na wajja nalichi. Naye nzijukirira ddala nti, for those who say why now, since that happened, ate nkuga nti emyaka giyise tombuuza details because kijjagendamu okwerinda kuba ntiisibwa oba naye n'ebyokwerinda bye kuba naye oluusi alowooza nti kino it is politically motivated to fight his ambitions and steps. Nti nze muku messages bwe twazihavinga 223 nkankana n'essimu omuntu gwe nali nambuuza, Nana, is everything all right? Are your children at home okay? Kuba kyankanga omuntu omulanga ali mu state of rage and annoyance and pain. Saakola kiwanvu nakwata essimu eyo nenjiraga omuntu oyo gwe nali naye mu kibuga Amsterdam. Nemugaa nti omuntu gw'olaba ono gw'osomako wano yankwata. Kyamukwatako nnyo n'angamba I'm terribly sorry. Wamuwawaabira ne ngamba nedda. Twakyogerako for a while. One person in Amsterdam learned about this 2 years ago. But do you want to press? I don't know. I'm byonna we protectinga bajja kunjogerera bajja kunsekerera bajja judgment. Omuntu omulala gwe nakigamba keera naye kiseera kiyise yali mukyala munnange Stella Nyanzi. Era kwali alaba kwali sawa. Namugamba nti omwami oyo omulaba yankwata. Era mbeebaza okuba nti nabo benakigamba bakyekuumira nga bwe nakibagamba. Kakati ekibuuzo ekijjawo nti why now? I could ask what better time? Nanti kati oli afunye the monster is leading such a sensitive department. What better time? I could ask back. What better age? I'm turning 48 in July. I have children that are the age where, I mean, rapists don't have age. Others even go for very little children. I have children. I have 2 girl, youths. I have nieces. I have nephews. I have students around me. I have youth that look up to me. There is a bunch of youth mbebaza bajenzi baffe abalungi abamu balabikako ne march to parliament
bakyala bato norako obusinje waliwo omwana omulala ono yali mu church yali ani n'ekipande bayina engeri yaabwe gye bavuddeyo okuyimirira nange mbeebaza nesekwebaza buli ali eyo ansabira abampeereza essaala direct to my phone essimu teriiko tewali yagitutte njirina tebaddeeko but mwenna mbeebaza mukyala munange Stella naawe tweet yo nagirabye mbeebaza okuyimirira nange mbeebaza nti mu kifo ky'okundawutinga right awe munjajinge mukole gundi jury mukimalirize wali ate kyaliwo alimba mukyuzinga okumpuliriza neebaza buli omu out there mu kifo ky'okugezaako kunshatinga down with threats of being sued for defamation nti musazeewo okuyimirira nange that you are saying let victims speak abantu bwe batyo mbeebaliza ddala abasazeewo to politicize this abasazeewo to make this about opposition women versus men for NRM abasazeewo kiraba nti this is an attack on Balaam who has favors with the head of state and their son nabo ddembe lyabwe eryokulowooza lyeryo kakati nandi welcome nze ye open file ya inquiry nti bakiteeke oba olyawo eriyo omulala sofa nga bwe kyeyolesedda oba olyawo because people have written in my comments in my DM that there are two women's mother is so and so there is so and so bwali one gobaawo omulimu ku NSSF to protect the same man kakati nza bwe sikyogera mu kiti kyange ng'omukyala ayingira emyaka 48 nange benzadde baana bavudde mu bijuujulu basobola okukwatibwa mba siri mukyala wattima mba sifuuse mu buyabuya nti nze nzijeyo experience yange use the information within it as you wish tuyina telecom companies tuyina ab'ebyokwerinda tuyina ki ababuuza nti why is social media and not police yes let's get to those answers together. I welcome omuntu yenna yali abaddeko harassed sexually omuntu yenna yali akoleddwako ebikolobero ng'okukwatibwa n'amaanyi okuliisibwa bakiyita batya obulisa maanyi can we join brains and experiences and what you felt to arrive at why cases are not reported? Because if you asked it to me, I also freeze for answers. But within me, I know why. There are many factors. Ndi mama pakukuteyi nti ate ya mukutatia nti navuge motoka ne mutwalire mmere nankwata. While at this stage in life, emyaka jange, I do not seek to be liked or believed. Earlier on as a younger woman, I'm like, oh my God, ate ngende obagambe tigwe wavuze motoka n'ogitwala mutulakwata. Do you see the likely reasons? Otya judgment, otya bakwogerere. Uyo waliwo olugambo sima omusajja mulwadde. Nekebeza omusaayi niyale emirundi ng'esatu. Bwe noonya mbipapula ebyo nnina gundi z'okulife link awo nagendangawo nnyo manyani malwaliro mu Ntinda. Nga neekebeza omusaayi gulimu akantu konna. Natandika okutya abaami. Na repairing abaami abangi badde abalungi gyendi. I am looking back and seeing this. There's a person who sent a personal message. It's like, Nana, I'm terribly sorry. Nakunyigira. Nana nali mulungi gy'oli. Nakubuuza bw'osiibye. Nakuweereza obulabu. Nana nobanga welcominga. Yes. Wachalumu nana nonsalako nonga batoda mukuba simu yange. Don't. And that for me has happened to many. This matter is in the public. Let it be there. Let honesty be there. Abami abagizaako kunkwa. N'abamu nno baami ba very high standing. Babitibwa. But because tebachi enforcinga, because they were manly enough to know nti omukyala omugulira ka chocolate ne kajja mu box n'akamuli ku birthday.
ne wayita ekiseera n'omugamba kino nze kyova olaba mu nkolagana zange n'abaami mubadde munnyo abaami amawanga completely amalala simuba it's coincidental nze njagaddwa nnyo advances zange zisinze mu myaka gyange okuviira ddala mu buto zibaddemu nnyo amawanga nsobola nze okugatta flag nekolera amawanga amagatte ku baami abazze advance. I love you. You're beautiful. You're well outspoken. They are men. They know what to do. Teach your sons. Okufuna confidence egamba omukyala enviiri zo Luwedde nnungi mu mbejja. Abaami musomesa abaana bammwe how to make friendships and not be entitled to look at women. All women are our women. Yeah. All women are our women. Therefore you are entitled. Omukyala asigala kitonde kya mukazi. How horrible, how nonsensical. Nti nze ebikolwa bino ebyantuusibwako bwe ntunula emabega biyina kinene kye bikoze on my ability to sustain a meaningful relationship, because I have seen a rapist, an abuser in the most beautiful of men. Omwami yangambye Nana, everything falls in place. Nsonyiwa, I looked at you as a very harsh, stubborn, annoying menace. Then I was so nice to you, but when you repelled me so suddenly, I have such messages. Men will give these testimonies. Oyo mchala mukamba, Commander, hi, waliwo Professor yanga, Nana, nandi agadde nnyo okulaba Saalongo. Bantu akyogera ng'asaaga naye nga kyategeeza. Alaba how you behave. Ani akwana omukyala gundi oyo. Ani azaala n'abaana baabo. Yakola atya. Because you've been made to wear this shield. Buli asembera mukubaka kokola nvaako. Don't you put on a very tough resistance. Even to the people that would be very beautiful minded men. Mshala Nana, the allegations mbo oyinza okuba wali wayagala ssente naye bwe wamugamba bwatebolinga ensonga yo ne bazikuma kakati kwe kuvaayo saawa zingolodde ali mu kifo ekyobuvunaanyizibwa nga minisita. Byonna mbiraba bulungi nnyo, byonna mbiraba. Ensonga eyo tweet ezo za sharingiddwa omwami ndowooza munnamawulire. Omuntu oyo yankubira essimu nga bino byakabaawo ne twogera ku lukomo lw'essimu. Yambuuza oba tusobola okwogera. Gamba sirina kyakweka ekyambaako. I've already personally put on my own, put it out in the public. So, kwanini? He called me ne twogera. Ne muwa near detail of both incidences. Teyasooka yali ya mwami kabafunza ki. Habati. He said, yali tannaba kubeerako in any public office. Ndowooza yali mu must be clearing business at the airport. Okay. Nti omulundi ogwaddako yali Barugahara. Mu bantu abo bonna Balamu kabafunza ki yankwata ne bakweta okuhamba mu Runyankole akampamba nangwankyera na muto munonga ku kirari. When Balamu it happened, didn't Kabafunza become minister? Did I ever go after him? Nti Nana bwaba yayagala ssente n'atebolinga there is an amount. Nkugamba nti Balamu akimanyi nti nze siri muwejjere. Details wezinagenda zivaayo kijja kutegerekeka nti Balamu owned a business. Balamu with his brothers erinnya sinza gajjukira. Naye waliwo omuwala Naalongo yazaala abalongo ne muto wa Balamu. Twalina business ku street y'emu Ntinda. Nti Balamu akimanyi nti ndi mukazi mukozi. Balamu lumu yayingira mu dduuka lyange n'angamba nali nvuga ekiseera eky'emmotoka Mitsubishi. N'angamba nkwendo kweyambisa emmotoka yaawe, I'm going to Masindi biki. I'm like, Balamu, no. Car is a personal item. Tekinkoledde. Nti Balamu akimanyi siri mukazi muwejjere, siri mugagga, siri binojjo, sirina ki, sirina naye toli munaku. Siri munaku. And I'm not a sex worker. If I wanted to be a sex worker, like I've told you, I have attracted wealthy men. In my youth, I've attracted wealthy men. And I'm not embarrassed to share my past. If it helps other women or other girls, let it help you. That Nana yainako omusajja, an Italian man, family yaina wainare, bagagga bavundu. Nemulekawo.
nali mu blackmailinzeeko Nana yafunako relationship n'omusajja omutuluuki olw'ensonga z'abananda babatya damage gye bakutaddemu bano abakukwata tolina trusty toli confident bonna obatya oyina ekiruyi mu mutima oyina ekikuluma bonna n'ogenda ng'obata eggwanga lirimu abaami bangi nti bw'aba yamwagalako ssente tekyalinawo she's lying waliwo aheadinga baminisita bakasaija baani baheadinga departments aba Bank of Uganda ejjinja lwaki lyetolola ne likuba bbalamu ssente tezaagala ku bbalamu sijja kugenda mu nsonga why there is a psalm that was written somewhere we were talking hustle business yambuuza kyenkola kuba wankubira ngamba iye namba oliwa amaze okwewugusa yeewugusa kino yeefuula atakirabi naye muwandikidde message amanyi nti agisomye my intent in the message clearly I need closure kino wakikola nze nkijjukira tojja kwewoomereza kwesiiga kazigo mu public kakati doctorate kakati nfuuse waki you know eriyo akuyinako message endala ennyo atakulabira mu kiti kyakubeera mukyala Nana nga bw'ogambye nti alabika atajjukira by the time this happened mu kulaba okuko ajjukira bulungi nnyo yali soba oba yali anyweddemu nedda eti at least teyawunya mwenge ambasanga mu kifo kisirifu muntu yaggula gate n'agenda gyagenda bwali ddala buwungeredde ddala teyali mutamiivu simumanyi nakuba nti yali atamiira mu ntindo omwo sikimanyi Okay. Now that all these things are happening, kati we now want to look at tuyinza kubiziyiza tutya. How do we curb the voice? Tulekeraawo to blame victims, okublaminga victims kintu kibi. Nze nabawadde eno sacrifice nagibateereddeyo. Go to those comments. Genda wansi wa comment za Nalongo Stella, genda buli wamu nze nkiwa kyasaasaanyedde eggwanga lyonna. Soma abasajja betulowooza nti bayivu soma what journalists, what teachers, soma what they are thinking. A lot of people have lovely positions. They're like omuntu leka ayogere, the minister leka ayogere. Kabafunza kyaliwa. Era jjo bwe nayise ku police babadde very busy, babadde n'emisango high profile people babadde bakunya oba kibuli awo ekuba bangambye exactly waddeyo van zinga aketalo kamaanyi obunkenke mukyala songa nene head of department gwe twagala tugitabling naye tujja kuyita mwona emisoso naki they are very organized. I can commend that. At least the small time I've been at Chibuli CID, they seem organized, they seem like you can trust them as a citizen to, you know, entrust them with your safety, and I'm very hopeful. Manya ge bampadde okulaba omukyala Kyerimo nsuubira obbalaba nga nvudde wano. Threats zennina z'amaanyi ddala okuba nti ntiisibwa bano bonna abakutiisa si yeye yennyini wabula abantu no era bayina amanya nga simamuhoozo so manya gundi manyani wani nti kaakati kizzemu politics omuzito omwami omu gwe batadde mu senta yakino olw'obufaananyi obwedda Kyagulanyi bw'avaayo biki kyaddondo biki twapepeyamu awo nga abantu abaali bakkiriza mu kintu ekimu. Yes. Okay. Twamuwagiramu people power mbandi tugenze mu charity budude bufaananyi obwo twabwekubisiza bakujja baze ejjinja naye byonna kati bivuddeyo bali mu kubi, you know, they are here akabondo kaabwe for blackmail, they are here when it's convenient. You are a mercenary, you are working with other cabinet to harass a person that has found favor with the biggest leadership and their son. When it's convenient, I'm now Bobby Wine's team. But for me, it's public also. Ti Bobby okwagala kwa namwagala bamukutte ekyaddondo ngenze ku police mbuze bankubiddeyo ne nabanga sikyalina namwagala nnyo, but when we disagreed, it's public. Sina kyenkweka. When we disagreed, I told it to him. He blocked me. So kindly put him out of this. Techiri mu politics yenna.
but it's also a very interesting coincidence which should help us ask ani avetinga abantu bano nti Luwedde nkya bwe bakulonda nti mu institution eno nga bwe mukunganya amawulire gojja okuheadinga team waliwo gundi criterion egobererwa Luwedde yasinga okukeera bakukolako ku background check society eweebwa omukisa okubaako kyeyogera ku muntu appointingiddwa omukulembeze nze ku lwange tekiri mu politics, it's just a coincidence nti mubamu ku baami abataafuna maanyi gansaba mukwano ne bagunkaka bukasi ba NRM era they would come to become ministers. It's a coincidence. Abalowooza nti minister is the highest level a person can exist in. Nze mbadde mukwano n'abaami abalina ebitiibwa ebisinga wano. Nolwokuba ebintu ebyankolebwa gasedduvutokano bagayita gatyaga kikwasi biki kirina psychological thing kye kyandekera sinaba kusobola kusustaininga relationship na mukwana basajja mbatya nti abalegginga political it's politically motivated kibiina ki kyennimu ennyo nti nsobola okitandika okikolera ebyo why lwaki tewabaawo investigation bikyamu lwaki kabafunza kitabuuzibwa omuwala oyo omukyalo wali omulabye wali omulabye is it that hard tunakola tutya okuleetera abantu okufuna confidence abaana abawala okwogera nti teacher ankoze kino if we can stand and insult their mothers omwana gwenzaala leero oba omwana wa mukwano gwange Stella Nyanzi alaba kiriwo kati nti Auntie Nana will be arrested any moment for defamation ayinza okwogera nti teacher yamukutte bamugobe ku ssomero abaana bamusekerere so tunakola tutya ebitongole biyimirirawo ku lw'eddembe ly'abakyala temusonyiwala nze nasiime nnyo abantu abakize naye tulina ebitongole abamu nga bamumanyi first hand by name and I'm not saying that I'm entitled to them believing in me but say something. Is this worth making about politics completely? Nti banokoleyo bufaananyi nga ndi ne Bobi Wine nti kakati clearly this is what it is. Mboyagala kutanishinga linnya lya Honorable Balaam. For what purpose? Nti nfuna bwa minister mbeere mu kifo kye. Ebyo byonna ebibuuzo tuteekeddwa okubyebuuza with with a mind to get a positive out of these very sad incidences. I welcome ab'ebitongole by'okwerinda. Now that I'm being threatened, ndi mu mikono gyamu. Mumpeeyo bampambe oba bankole ki oba sima defamation. I welcome a suit in the court. Baleete kabafunza kine Balaam. And I welcome that. A lot of supporting factors are there. I welcome that. Njagala omwami eyampise sister in Christ. Kuba kyanaku nti only bakwotinze message yetu mi. Nina replies and namuddiramu. Yamugamba gladly I'm glad you have since found Christ. Therefore I may trust you to tell me exactly what part of my tweet is not true. Teyagiddamu. Naye azze amaze okwongera tripping my child, my firstborn. Nze sirina baana. Abaana abange bisolo nti kino tekiyinza baluma. Ayina abaana, nina abaana. Heading the department. Ensonga zaabwe ziri ye highest authority w'ensonga zaabwe. Bw'aba yankola ekyo nga kati ali mu kwekaza akyegaana. Tumwesiga tutya okutuula mu kakiiko omuli omwana w'essomero agamba nti teacher yankutte mu wansi wa skirt. Twetaagawo file ya general inquiry. Buli ayina kyayina ekyali kimutuusiddwako. In particular abaami bano abeere protected to come and put it out. Bwe naaba nga nze nzekka, it can give you more reason to think
omukazi alina bibye byenoonyeza politically motivated gwe weebuuze mu bantu bonna balamu yasukulumye mu politics ow'okkuba no. lwaki saakubye mukyala Nabbanja, lwaki saakubye Amongo, lwaki saakubye Tayebwa, lwaki mu bantu bonna ab'okutanishinga abafunye success mu byobufuzi balamu yabasinze. Ekiseera wenfunidde amaanyi omwami ono yafuukako minisita. I probably wasn't ready for that. I lived with my pain. I foolishly thought I could, heal from this silently. I have struggled. Yeah. And I removed it not to even, pin them or press charges. I am sharing a chantu sibwako. Ngojeko Minister Balamu kabafunza ki ye yali akutukirideko after the tweet. Oyo ye in fact bwe kyabaawo nze saddamu ndowooza kumulaba physically. Nkugende nti kyantwalire wiki nga 3 okudda mu kifo ekyo. Tegwali mulimu nti mulimu natuuka nga I used to market some goods then nga waliwo eyampadde okumugulira waka office. Olw'okuba nti nali mwana it wasn't what nenzira mu birala kusoma saddayo saddamu mulaba. After that tweet tanakutuukirya even after that tweet. Naye abantu abamumanyi nina message gyenalabye nti this same man forced himself on my sister. Waliwo omuntu ye Trevor ayina we yakiwandiise. Then nendaba ng'abantu bangi bavayo bagamba yi omwami ono yalokoka. Nti nange muli bwendi ndi musiimu eri Mukama bw'aba yalokoka. Abaami bombi mbu balokole ono ampise sister in Christ. Omulundi omulala guli sister who has raped you. I became his sister. Maybe today, wali in his heart of hearts, omwami gwe banga nti yalokoka Herbert kabafunza ki. Maybe that will make this easier. Okukintikkula nti akakazi kali wano bakavuma nti kafere kalimba kali against ba leaders ba NRM bwabanga ddala Herbert kabafunza ki. Yonna gyali, please. It's my humble appeal. Nti omwami Herbert kabafunza ki gwe bangamba nti yalokoka. Balamu gwe yampise sister in Christ bombi that should suggest nti bantu bamanyi Katonda. Yeah. Mbasaba muleke kunteeka ku musaalaba gutagwanidde. Mwankwata. Ne muntuusa ku nsonga ezikyusizza obulamu bwange mu direction oba oli awo etali nnungi. I blame a lot of my inability to sustain relationships on what happened to me. Nze abasajja n'abeerawo mulungi nnyo yeekubye corona kuyisiza bulungi aleese ebimuli aguza akalabo kugenda omulala n'omutunira n'ogamba ayina njawulo bali tali wesiwala. Singa abaami bano kale tugambe nti singa baba balokose ne bavaayo ne maybe challenge jemba okuvaayo. What would you want them to? Oyagala amateeka gabakoleko, you want them to come publicly and apologize. What would you want them to do? Singa kituufu nti Balaam sees me as a sister in Christ. Bwe kiba kituufu nti kabafunza ki Herbert gyali okarokoka. Ekinaakusabire kyenyinza okusaba. Mujje muntaase omusalaba ogunteereddwako. Come clean. Naddala Balamu olw'obulungi lw'omwana ne youth department gy'okulembera. Balaam, I beseech you, now that you are a brother in Christ, to come and get me off this cross where I'm about to be crucified for attempting to tarnish your name. There has been a lot of time available avenues for you to apologize to me. There is one last chance. What can I want them to do? Yeah. To apologize to me. Can Balaam reassure this country that the position he is in, the likely youth abali likely okumusiichinga mu office ye, they'll be safe.
If this can't be done for the sake of my own protection and name too, indeed, I will stand before courts and judges and attorney generals with the local and international law. Nteteka lya Uganda werigana. Ndi mwetefutefu. I'm going to seek out all people that believe in rights of women and children. Singa bala ma maintaining anti ndi mugule. Tichoyogera tachimanyi. Chance jensoko okumuwa. Barugahara ateni. Nkukusaba oije onyihe hamusaraba gunu. Okansaba kuletere byokulya. Wangambo kuwabairo ine njara. Oyina security concerns. Nyakugamba ndiho waboda wagamba tokwenda muntu wena kurora mbere oli. Wandirectinga kiwatu lenka kuletere byokulya. Tinkwi jukobo kabirya. Balamu okampamba. Balamu obeiro yino bwire bukumara. To help me feel better about this. You haven't. Nkukuha chance eno. Onyihe hamusaraba gonteyireho ngu mpangisibwe kukurwanyisa abokuba oyina favor kurugo wo mukuru we ihanga na mutabani balamu nkukusaba if you called me sister in Christ oije onyihe hamusaraba ogunteyirweho ngundi mukazi mubihiwe bisuba ngunkweserure byange ndi na Bobby Wine camp tukurwanyisa niyo message nkukuha balamu ateni kabafunza ki habati nkanchiri omwana wo mwishi okanya chaye ntebe ompeire lifti tukuza Kampala wazo mu kitoro ukayigura gate nkazaguma mu motoka wanjira ngundindiro munju ntajoye ntahindwire ntanabire ntakoreki ukangwera wankore kikorwa ekindi great injire emyaka nyingi munonga nkakushabe kintu kimwe kworobya investigation age if it should come up orujeyo onyeta isize nkomuntu ndiyo muntu njero businje and I live the rest of my life with peace. The two of these people, if they can just lighten this up for me, take me off the cross on which I've been put to be crucified as a liar, as the activist who is not expected, you know, to not have the strength and bravery to talk about this. This is what I demand of them. Ebitongole byokwerinda, I need protection, nina threats. Okuva mu bantu, kifigazi begwanga lino, abeyita amanya, nga John wa Muhozi, gundi wono, tuli betefutefu, waliwo mu Kiganenki, yangambye nti, olowooza nti oyinza okweyimba mu bbala muggwe, ogenda mukola ki? Bakulaga eryanyi. They are showing you entitlement. Titusobola okukola kye twagala. Kituufu, musobola okunkola kye mwagala. Tekisobola kujjawo. Amazima agali mu kugamba nti nakwasibwa amaanyi nenzijuzisibwa ebyange ku mpaka. Sirina mundu, nina mazima ge nina mu mutima. Mwebale nnyo. Thank you so much. Njagala okubanga mbebaza abatambudde naffe kuva program yaffe etandise sawa 2 ate paka no etuwunzikidde nsuubira nti abasinga kuffe kati amazima togategedde. Abamu badde mulowooza nti it was a recent act nti kibaddewo wano eno naye nga ndowooza kati now you know the story nga bwezze etambula okutuusa olunaku lwaleero. Njagala okubeebaza nnyo okuba nti mubaddeko ne mutambula naffe paka wano we tugenda okuwunzikira show yaffe y'olunaku lwaleero. Abaana abawala, abakyala, abaami mwenna tuveeyo nnyo okuprotectinga omwana ow'obuwala kubanga ye abeera very delicate as compared to the boy child. Ate abakyala, omukazi munno bw'avangayo okugamba nti kino kyantuusibwako, don't be, you know, toyanguwa kumujajinga before you hear their story. Ndowooza nja kubanga mbasiibulira wano tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.